Hello everyone. Last video medu takataura about an input tag tobva tadzidza kurestyle tichiisa mastyles. In the past videos we learned basics HTML tobva tadzidza basics CSS. Now takuda kudzidza basics inonzi Javascript. And Javascript is the first programming language. I will explain kumberi why that is the first programming language you are now learning from the previous videos. Javascript is the most popular programming language in the world right now, and inotibatsira pawebsite pedu panapa kuti web page redu richiva interactive. For example, if someone clicks a button ndora kuunza functionality yekuti zvo kana ukaklicka button paitike something uye inotibatsira zvinhu zvakawanda. Ndo yatichazoshandisa again kuinteracta nedatabase redu kana takuda kuseva zvinhu mudatabase, takuda kuisa functionality yekuti zvototi munhu akakomenda comment yedu inochengetwa mudatabase and so on. Saka for now let us start by learning basics Javascript. Tichadzidza basics kuno and muchaona kuti mucha enjoy more about Javascript because maakutanga kuchinyatsodzidza about how a program works. Maakunyatsodzidza about programming zvinoitika mucomputer kuti zvo tizova neoutput yezvinhu zvatinodi zvatinoona. Saka chekutanga pana I will create a new file so far because iko notoda kumbosiyana nezvatatichiita izvi. Timbotanga kudzidza basics eJavascript, saka izvi tichambozviisa ndicha create a new file here. Ndobva ndariti regadza ndingoti javascript .html. So javascript dzedu dzinongouya mu html medu munomu just like zvimwe, but iko zvino tichazodzidza more about it kumberi makuzoona kuti tinodzi apply sei. But now toda kushandisa inonzi a script tag, like matags atati chingoshandisa nguva yese. This one will be called a script tag. Saka regedzai titange taisa boilerplate yedu like this. Ndobva tapa heading yekuti learning javascript like this, and to save regedzai ti run this to open live saver. So far hapana chinhu chiri kubuda kunze kwetitle yedu iyi yataisa apa. And chekutanga chandiroda kuita, ndiroda kuisa regedzai tingoisa heading tobva taisa h1 tobva tati learning javascript like this. And saka tatizvo tinoshandisa a script tag, and script tag redu tinorisa pai, tinorisa mubody, but kwekupedzisira after zvimwe zvese zvinhu zvapera kuiswa kuno kuzasi ndo kwatinoya tobva taisa chi script tag redu like this tobva tadaiso. Saka chese chatakunyora mu script tag, it's what? It's Javascript. And as you know, each and every programming language ine manyorero ayo ainoitwa akasiyana. Kunoko HTML kama muchiona tatichinyora tichiisa matag nechi kunoko kune zvako muchazonzwisisa mberi, but so far nhasi ndoda kuti mutevedzere zvanei chingoita. Tichazotanga kuexplaina in the next tutorials kuti munyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Saka iko ndoda kuti mungonyora kuti alert, mobva maisa brackets like this, and mobva maisa quotes, mobva manyora kuti this is a message from JavaScript like this. Then mondisro semicolon kokupedzisira and you save. And the moment yanda save kana maona paita chi pop up chabuda panapa chakati this is a message from JavaScript. Saka each time yandino reload this page chi pop up which nobuda ndofunga ma pop up makamaona pakawanda. Pop up rinoya kana paita message yakanzi alert, but now apapa zvirubuda this alert uyu now is your first JavaScript yawanyora iri kuitisa. Unokwanisa zvita kuti zvibude
after a person click a button. Let us do that muone kuti zvinoshanda sei. Saka tototaisa button red panapa ngatimbobvisai izvi zvatanyora papa izvi tobvisa takadai. Ndoda kuti muuye mobva manyora kuti function mobva mati button no because nongatimbomira kuita this way. Ndoda kuti muuye pana mungoisa button renyu handitoda kunyanya confuse astereki. Saka tikaisa button tobva tati click me like this. Tikaseva tine button ngono tikaclick hapana zvarinoita. Then button redu and rinotora an attribute inonzi on click and mu HTML. Saka chese chaunoisa tikaisa on click chese chaturikuisa mumacodes ma on click Javascript again. Tsese dzatamboisa. Saka toda kuti ngonyora same statement ratambonyora pepe but tichiri nyora mukati memacodes and tikadai. Since taisa ma double quoted muno kuti macodes edu ashandi futi muno mukati takuisa ma single quotes because tikaisa futi macodes, let's say taisa ma double quotes again yakutora izvi zviri macodes izvi zviri macodes mazviso zvatiri kuda toisa ma single quotes panapa tobva tanyora tatati you have clicked me like this and we save. Saka this time I tika click ichita the same zvainga ichita patati reload page redu regedza ituone click. You see now yakubudisa chi alert box cheche chakanzi you have clicked me. Okay, saka this is your first JavaScript. We'll learn more in the next video. Thank you for watching this video. I hope you enjoyed this video. To nana mu next video. Thank you.